সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা, আজ সুস্বাস্থ্য চ্যানেল পক্ষ থেকে ওয়েলকাম। আজ সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা সিকেল সেল অ্যানিমিয়া সম্পর্কে বলার চেষ্টা করব। Sickle cell anemia, it is a common form of sickle cell disease. Anemia is a condition in which body does not have enough red blood cell. Sickle cell anemia because the sickle shape like red blood cell. Sickle cell 10 to 20 days পরে রেড ব্লাড সেলগুলো মারা যায়, ফলে বোন ম্যারো প্রচুর পরিমাণে আবার লোহিত রক্তকণিকা তৈরি করতে হয়, যার ফলে লোহিত রক্তকণিকা তাদের জীবন চক্র অর্ধেকের নিচে চলে আসে এবং পর্যাপ্ত লোহিত কণিকা না থাকার কারণে অক্সিজেন সরবরাহ করতে পারে না, ফলে রোগী রক্তশূন্য হয়ে যায়, দুর্বল হয়ে যায় এবং শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে। যে আরবিসি সেল ডিস্ক তো দেখতে, কিন্তু যখন এটা রোগাক্রান্ত হয় তখন সিকেল বা কাস্তের মতো দেখতে হয়। যদি পিতা এবং মাতা উভয় যদি এই জিন সিকেল সেল জিন ক্যারি করে, তাহলে যে সন্তান হয় তাদের ভিতরে একজন সুস্থ হতে পারে এবং 4 জনের 2 জন ক্যারিয়ার এবং একজন সম্পূর্ণ সিকেল সেল ডিজিজ আকারে প্রেজেন্ট করতে পারে। আমরা জানি যে হিমোগ্লোবিন 2টা আলফা চেন, 2টা বিটা চেন এবং একটা লোহিত রক্তকণিকা, ভিতরে আয়রন সংযুক্ত হয়ে যে হিমোগ্লোবিন চেন তৈরি করে হিমোগ্লোবিন, সেই বিটা চেন ভ্যালিন রিপ্লেস করে গ্লুটামেট দ্বারা। About 2 million American, 1 in 12 American people sickle cell. Sickle cell anemia, sickle cell trait and sickle cell disease. The valine substitute for glutamic acid at 6th position on beta chain of hemoglobin molecule. এর কারণে সিকেল সেল ট্রেট, সিকেল সেল অ্যানিমিয়া, সিকেল সেল ডিজিজ তৈরি করে। যে পেইনফুল কন্ডিশন হাত এবং পা প্রথমেই সিকেল সেলের সিমটম আকারে প্রকাশ করে। বাচ্চার যখন বয়স 6 মাসের পর থেকেই এই সিমটম দেখা যায় এবং তাদের স্প্লিন এবং লিভার বড় হয়ে যায়। তখন তাদের যে সিমটমগুলো ফ্যাটিক, শর্টনেস অফ ব্রেথ, ফ্রিকোয়েন্ট কাফিং, ইয়েলো কালারেশন স্কিন and periodic episode pain, swelling of the hand, feet, problem in vision, বিভিন্ন কমপ্লিকেশন শুরু হয়, যে অ্যাকুট চেস্ট সিন্ড্রোম, পালমোনারি হাইপারটেনশন, ব্লাইন্ডনেস, অর্গান ড্যামেজ, লেগ আলসার, কোলেস্ট্রল, প্রায়াপিজম। সিকেল সেল ট্রেট 25 থেকে 45% হিমোগ্লোবিন এস এবং হিমোগ্লোবিন এ, হিমোগ্লোবিন এফ, হিমোগ্লোবিন A2 and rare complication sickle cell trait, no risk for serious anemia. Hemoglobin level decrease in blood investigation, peripheral blood smear, sickle cell, nucleated RBC, microcytic hypochromic anemia, X-ray of the skull, hair on end appearance, frontal bone. Hemoglobin level 6 to 8 gram per deciliter এবং হাই রেটিকুলোসাইট কাউন্ট 10 to 20%. Urine analysis
their albumin cast, red blood cell cast, hem- hematocrit decrease 10 to 30%, hemoglobin 6 to 8 gram per deciliter, RBC 1 to 4 million per cubic millimeter, and bone marrow increase the red cell 40 to 70% increase. Hemoglobin electrophoresis, hemoglobin S increase, F reduce. All over the world, especially Africa, is highest number of sickle cell. Vaso-occlusive crisis, vaso-occlusive আরবিসি সেলগুলো সিকলিং হয়ে একে অপরের সঙ্গে অক্লুশন হয়ে ব্লাড ভেসেলসকে অক্লুশন করে, ফলে বোনস, স্প্লিন এর ভিতরে স্প্লেনিক সিকুয়েস্ট্রেশন হয়, অটো স্প্লিনোটমি, and severe complication, retinopathy, obstructive sleep apnea, pulmonary hypertension, cardiomegaly, functional aspleenia, hyperbilirubinemia, chronic renal failure, delayed puberty, avascular necrosis, skin ulcer, leg, especially medial malleus ulcer is present করে, and severe pain, morphine sulfate immediate release every 2 to 4 hours ইউজ করা হয়, এবং কোডিন, অ্যাসিটামিনোফেন মাইল্ড টু মডারেট পেন ইউজ করা হয়, অ্যান্ড ফেভার এম্পিরিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করা হয়, মেনিনজাইটিস ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়। সিকেল সেল স্ট্রোক হতে পারে, উইকনেস অফ দ্য আর্ম, লেগ, লস অফ ব্যালেন্স, হেডেক। এখন চিকিৎসা, বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট এবং জিন থেরাপি, মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি, ব্লাড ট্রান্সফিউশন। Sickle cell disease for life expectancy increasing due to modern treatment. Hydroxyurea, it increases the hemoglobin F for reduce the sickling, and blood transfusion and gene therapy reduce the sickling. Cryjanlizumab, the monoclonal antibody, reduce the sickling. And treatment, palliative care, painful episode, the pain management, and symptomatic management. If they are infection, broad spectrum antibiotic. Gene therapy, now the latest and current treatment. Thank you all.